Didier Drogba, we know about your career. Marc just mentioned a few things, but you had a long career and it's not over yet. But we don't know so much about how you started. And I think you have a very unusual beginning. Can you tell us about it? I left Ivory Coast when I was 6 years old to go and live at my uncle's place because my father wanted to give me more opportunities of succeeding in Europe. So I arrived in France at my uncle's. My goal was to study, but it was very difficult for me to leave my mother behind. During hours and months, I was sad. At the time, we had no mobile phones. Communications were much more difficult. But I believe this experience gave me an openness and a mental strength that helped me afterwards. So this is also what explains the man you are. Yes, because at that age, living at my uncle's, who was a professional football player at the time, I believe that at 6 or 7 years old, very early, I decided myself to become a professional player. I wanted to experience the same feelings he had when he was able to score a goal in front of thousands of spectators. At the time, I already knew what I wanted to become. So now we're going suddenly to go a lot later to 2005 with a qualification match for the World Cup 2006. French team was playing in Khartoum and the country was divided at the time. There was a war and you played a role in this conflict that certainly was not predetermined. Could you tell us what exactly happened? Even behind the scene. We'll see the situation at home aside for 90 minutes. The Ivory Coast beat Sudan 3-1 to seal their place at Germany 2006. The celebrations in the dressing room were wild, and sensing an opportunity, Captain Cyril Domero invited the media inside. He then grabbed the microphone and handed it to Drogba, the star of the team, national poster boy. Drogba found the first camera, stared down it, and pleaded. Ivoiriens, Ivoiriennes, du nord et du sud, du centre à l'ouest. Vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif, se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis we promised you that the celebration would unite the people. Today, we beg you, please. Then Drogba and his teammates knelt in unison on the floor, arms wrapped around each other's shoulders. Pardonnez. Pardonnez. Forgive. Pardonnez. Forgive. Le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez tous les armes. Faites les élections, organisez les élections, et tout ira du mieux. And Drogba and his teammates stood, smiled, and began to sing. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là. The elections took place without any bloodshed. Très fort, très poignant. C'est l'appel de Khartoum qui est rentré dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans the history of Ivory Coast? What happened in this locker room? I mean, how did this came about? I started playing in the national team in 2002. During my first selections, we were playing at the stadium Félix Boigné, and Mr. Gbagbo, the president at the time, came to the stadium. And he had security guards around him. There were militaries there with heavy weapons, and I was thinking, we're just playing a football match. We are supposed to share, to be happy. And there was that fear. And I thought something was there that was not normal. And indeed, a few weeks later, there was a coup, and the country was divided in two different parts.
And we were told that the Ivory Coast people were not speaking to each other, that even neighbors were not in speaking terms anymore because they used to belong to different ethnic groups. There are different ethnic groups in Ivory Coast. So there was a lot of tension, and a été la conséquence justement le résultat de cette tension-là. Et donc nous, joueurs, as on se players, retrouvait 22 voire 24 we joueurs were de 22, la Côte d'Ivoire, 24 de tout horizon, players de partout, du nord, from du Ivory sud, de l'ouest, Coast, de from l'ouest. everywhere, from the north, the On se south, retrouvait tous the east ensemble and west of the et on country, and prenait we were vraiment all plaisir together. à jouer, et And on ne pensait pas we had comme nos parents. we On a joué really des matchs, enjoyed je me playing rappelle même together. contre- We were not contre la thinking France, like our de parents. I Fabien remember Barthez, William Gallas, when I à played l'époque, against qui Fabien sont dans la Barthez salle, and William où on Gallas. arrivait, on They are here descendait du bus, tonight et on against the était en train de French chanter, on team. était en train de chanter, il y avait And vraiment coming down une of the joie de bus, vivre, walking une down, we harmonie, were singing et, together. There was a ce harmony jour-là, there. lors de la qualification, And on était dans on l'euphorie, that day et on of avait qualification, tous une pensée there was pour les euphoria, and we Vraiment, all had on était a special thought for the vraiment fiers Ivory Coast de people. représenter la Côte We were d'Ivoire pour la very première fois proud to dans l'histoire represent the Ivory de ce Coast petit pays. for the On va first aller time à in the une history Coupe of du that Monde. small country Et to partager ça represent avec that notre pays, country je pense in que the World Cup. c'était So, pas prévu, mais c'est un... of course, I didn't think ahead of time j'ai about pris la saying parole, vous avez this, pu le voir, on but commençait à chanter, comme as you d'habitude, could à danser. see, we were just puis là, singing and dancing as usual J'ai eu envie after. de passer ce message-là, parce But que I really felt I had to j'ai la chance convey d'être that message. entendu en Côte d'Ivoire. And J'ai la luckily, I chance was d'avoir heard in Ivory un Coast. impact I was sur, lucky because this had sur an les impact jeunes en général, on et puis dans mon pays the en younger, particulier. Et j'ai the voulu youngest people in my profiter country in de cette particular, and I neutralité, was able to le fait take d'avoir advantage grandi en of France, d'être the revenu, neutrality d'appartenir à because I grew personne. up in Cette France and I neutralité-là came back, m'a but I vraiment used to permis de belong lancer to ce message. nobody, and this is Et- why I could Et express donc, that message. c'est un message que vous avez pu entendre. So you heard Et that message je ne now, pensais pas qu'il allait avoir but I cet didn't impact-là. think it would vraiment. have Quel a such été an l'impact? Il a impact. été très long, il a What duré was the plusieurs mois. impact? Bah, Did ça it passait last à for tous many months? les JT midi Well, et soir pendant plus de 6 mois. During more Et than je pense que 6 months. It was c'est on all un discours, TV un appel news, qui a every day, vraiment aidé à morning, l'apaisement evenings, et and it helped qui a permis d'éviter bring le peace drame. back, and it helped Et, to avoid quelques mois any plus tard, lorsque j'ai été récompensé, dramas. And comme some months later, un when joueur africain I was en rewarded 2005, en 2006, as the best African player in j'ai 2006, encore une fois in osé 2006. demander au président de la Once again, République I de dared porter ask le the trophée, de President of présenter the le trophée Republic à Bouaké, qui était donc to la partie present the nord du trophy pays. in Bouaké. That was the Parce que lorsqu'on northern jouait, part of the country. tout le monde s'assoit, Because when we mettent played, les armes de côté, everybody ils regardent le match, ils sat supportent les down, joueurs, ils supportent put the les weapons Yaya on the Touré, side, les Kolo and we're Touré, supporting all the entre players, autres. Kolo Et donc, Touré and others. pour moi, c'était So for impossible me, de célébrer simplement it was impossible avec les gens du Sud. just to Et celebrate parce que with la the Côte people d'Ivoire, from mon the south, pays, c'est quand il y a because une hymne my nationale, c'est pour tout le pays country, et non pour Ivory une partie Coast, du pays. has a Donc, national anthem that is j'ai for the whole demandé country, humblement not au part of président de it. la République qui a accepté. I really asked the President of the Republic et to je go me to suis the rendu north, and compte he que, accepted, bah, les Ivoiriens, tous And les I Ivoiriens nous realized aiment, tous les Ivoiriens s'aiment. that C'est all ça the la puissance Ivory du sport, c'est ça Coast le pouvoir people du sport, c'est de have rassembler. love Et, for each other. En ayant compris ça, j'ai And vraiment voulu m'impliquer so plus dans once I understood le that, social et I really want to be more dans, active in social ce genre endeavors. de dispositions qui permettent I d'avoir wanted une stabilité to politique do whatever I could to guarantee à political des partis stability, politiques qui ne peuvent pas se parler. and À travers I le sport, wanted grâce au sport, to ils help arrivent à s'asseoir à la political même table. parties that were unable Et to ça, have a dialogue c'est une force through inimaginable. sport to Alors, sit vous at l'avez the dit, same votre voix table. est entendue. Aujourd'hui, avec So I was, l'explosion des as I réseaux was saying, sociaux, la voix des athlètes you est are de plus en heard. plus entendue. Elle est And entendue now, mondialement. with social media, Vous venez de what rejoindre the athletes have Sport to comme say is champion de heard la paix. also Quel more and more. rôle You are peuvent now a jouer champion aujourd'hui les athlètes de haut niveau for au peace. niveau de la So what société, pour role la can you jeunesse, play in pour la society, Je suis très fier de especially rejoindre for the l'équipe youngest de Peace and generation? Sport. I'm very Dès que proud j'ai été approché, to be a champion and to be part of et the qu'on Peace and m'expliquait un Sport petit team peu as soon as I was le approached and concept et that I tout ce was qui avait été fait explained auparavant. the concept and everything that had been done before, I thought, well, that's mais de funny manière because it's individuelle. exactly what I did, Donc, but on my own. Je pense que
à plusieurs, on est plus fort. And I believe Notre voix that porte plus. Donc, as a c'était group, as a important pour team, moi de rejoindre we are better tous ces heard, we athlètes can qui do sont more. ici ce soir. And all the athletes Et present des tonight champions, de vrais champions. are real champions, Et donc, c'est un honneur pour moi d'être and it's avec an eux. honor for me to be with Aujourd'hui, them. nous, les athlètes, c'est vrai que la Today, plupart as du temps, athletes, on est là, on est successful, most comme of on the dit. time, as we say, we are On le fait pas successful, pour l'argent, on le fait par but we passion. don't C'est do la that for passion money. qui We nous do guide. that Moi, by j'ai eu envie de jouer passion. au football par passion. I Jamais j'aurais love espéré football. un I jour me play retrouver à football by Monaco devant une passion. salle I comme never ça. thought I would be in Monte Mais Carlo, c'est in la Monaco passion here, qui nous before amène là, such qui an fait qu'on se audience. transcende. But et this qu'on is arrive à why ce we genre are de there. niveau. This Donc, is why quelque we part, qu'on le try veuille ou to non, go on beyond the est quand même limits. des modèles. And Donc, on se it doit means also we are d'utiliser models. cette image, So we have to use that de bien image. l'entretenir. We have to Et maintain it parce que nos faits et actes sont because épiés what we do et on se doit de faire attention à ce qu'on fait is parce que seen si demain and je veux watched. passer un message, Tomorrow, if I ça va want être to difficile send a que ce message, message-là soit entendu si my je n'ai message pas will un not be minimum, heard if d'exemplarité. I don't have an exemplary Mesdames et messieurs, Monsieur behavior. Didier Drogba. Ladies and gentlemen, Didier Drogba.